Salams everyone, welcome to Jafsfoodievogue. ரெகுலர் சிக்கன் கிரேவி, பீஃப் கிரேவிலாம் சாப்பிட்டு போர் அடிச்சு புதுசாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய பீஃப் கோஃப்தா கறி ஈஸியாக வீட்டில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ பீஃப் கோஃப்தா கறி செய்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பீஃப் கோஃப்தா எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு மிக்சர் ஜாரில் 2 இன்ச் இஞ்சி, 15 பல் பூண்டு, கொத்தமல்லி புதினா கொஞ்சம், 4 பச்சை மிளகா, ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் எடுத்துக்கிறேன். இதை ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஃபுட் ப்ராசஸரில் கிரைண்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் ப்ராசஸர் இல்லைனா நார்மல் மிக்சர் ஜார்லேயே கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் போன்லெஸ் பீஃப் 400 கிராம்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். முழு மல்லி க்ரஷ் பண்ணி 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1 டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன் அண்ட் உப்பு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பீஃபை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீஃப் நல்லா கிரைண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் பைண்டிங்காக ஒரு முட்டை, 3 டேபிள் ஸ்பூன் உடைச்ச கடலை பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலா பீஃப் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி சாஃப்டாக கிரைண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி ஒரு ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணி நல்லா பிணைஞ்சு விட்டுறலாம். ஸோ இப்போ கையில் ஆயில் அப்ளை பண்ணி சின்ன சின்ன பால்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கோஃப்தாவெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கடாயில் ஆயில் எடுத்து ஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம கோஃப்தா ஃப்ரை பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடக்கூடாது. அப்படி பண்ணோன்னா அது ஹார்ட் ஆயிரும். ஸோ நம்ம 50 to 60% மட்டும் குக் ஆகுற மாதிரி பார்த்துக்கணும். மிச்சதை நம்ம கிரேவியில் போட்டு குக் பண்ணும்போது குக் ஆயிரும். ஸோ இப்படி பண்ணாதான் நம்ம கோஃப்தா சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ இப்படி லைட்டாக கோல்டன் கலர் வந்தோடனே நம்ம கோஃப்தாஸ்லாம் எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த கோஃப்தாக்கு கிரேவி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 2 லார்ஜ் டொமேட்டோஸ் எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். சின்னதாக இருந்ததுன்னா 3 எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் 2 லார்ஜ் ஆனியன்ஸை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை இப்போ ஒரு க்ளீன் ஜாரில் எடுத்துக்கலாம். இது கூட 1 கப் கர்ட் ஆட் பண்ணி ரெண்டையும் கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் நம்ம கோஃப்தா கிரேவிக்கு எக்ஸ்ட்ரா க்ரீமினஸும் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டும் தரப்போகுது. ஸோ கண்டிப்பாக இதே மாதிரி பண்ணுங்கள்.
இப்போ ஒரு பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணி 2 பிரியாணி இலை, 3 ஏலக்காய், 2 பட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்த டொமேட்டோ பேஸ்ட்டை இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு குக் ஆக விட்டுறலாம். தக்காளியோட ரா ஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ இதில் மிளகாய்த்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் இப்போ ஆனியன் அண்ட் கர்ட் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ½ கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒன் டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி 5 மினிட்ஸ்க்கு குக் பண்ணிக்கலாம். கிரேவி நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க கோஃப்தாஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் கசூரி மேத்தியை கையில் எடுத்து பவுடர் பண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ கோஃப்தா கறி நல்லா பாயில் ஆனோடனே லாஸ்ட்டாக 2 க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணி ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் மட்டுமே சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய பீஃப் கோஃப்தா கறி ஈஸியாக வீட்டில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த எக்ஸைட்டிங்கான ஃபுட் வீடியோஸும் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு Jafsfoodievogueல அப்டேட்டடாக இருங்க. Thanks for watching.